the ACA conference this year, which is a very special one because we all have to do it at a distance. I'm very honored and pleased to do this. We have prepared this session jointly with Cashew and jointly with Mary Alzanio and Sophia Kamarudin. Maybe Sophia, you can mention your voice for a moment because you will help me out with the Q&A so people get to know you as well. I will be happy to. Good morning, Herman. Good morning, everyone. We are very excited to have this event today. As Herman said, last but not the least, I will help Herman during the moderation. If you have any questions, you can type it in the Q&A, or we can also have a proper Q&A session with people raising their hands in the end. So looking forward to it. Thank you. Thanks, Sophia. For those who do not know me, I'm a founder and director of Fair Match Support. I've been involved in Cashew since '97 in Africa, started in Benin and moved all over the continent and also to other places. I'm very pleased to be part of this this family that is trying to make a difference in the cashew industry. But today I'm here more present as running the secretariat of SNI. As mentioned already, that is a platform of private sector who are very much informed and involved in trying to make a difference and get a more sustainable supply chain into the cashew. And I'm very pleased that some of the members could find time and are willing to share some of their experiences. I would like to start with this one. I hope everybody can see it. It's nothing to do with cashew. And I don't know whether you can see it completely. Yes, probably you can see a number over here. This is a unique number. In the Netherlands, I have no clue how many chickens. And I even have no clue how many we eat, how many we export. It must be billions and billions all over the place. But every egg has this unique number. If something happens, like for a couple of years ago with the fipronil setting, we could trace back by this unique number from which farmer this egg was, and we knew where it was coming from, how the chickens were treated, etc., etc. When shit hit the fan some years ago, we were able to manage and control the situation in the industry, in the chicken industry, in no time. You see similar things in fruits and veg these days. If you have a box of cartons, just try it at your supermarket. You can always find at the box where it's coming from, which batch it was, etc., etc. If we move to cashew, then we have a completely different world. Of course, if you ask a retailer, he will always say, it's coming from Vietnam. But what is happening behind Vietnam, sometimes a bit from India and a small side out of Africa and some other places, but what is happening behind is hardly existing. And that is not good because then you can't change, then you can influence when things go sour. So also within SNI, it was decided we have to move to direct sourcing and have to work on the improvement on the sector in order to make a more vibrant and sustainable sector for the future. But that is easily said. It's easily said to say, okay, then we start direct sourcing, we start buying from farmers, and we take it all over there. So what we are going to do today is share you some experience with companies, and they're all different. I know them quite a bit. They're all different in their size, in their setting, in their positioning, in their history, who seriously said, okay, this is what we are going to do. We are going to direct source, and we're going to use ICT in order to make that happen as well. And this webinar is about that. They are going to share their experiences in that setting. I'm very privileged that we have a couple of front runners. First, I will introduce them. They are able to introduce themselves one by one. After that, I will try to challenge them with some questions. And after that, there is plenty of time for all the participants to raise their questions as well. I would like to start with Anna Trans. Anna Trans is, for probably a lot of you already, a well-known pioneer in West Africa. They started direct sourcing in Burkina Faso, I think already about more than 10 years ago.
and they have a very nice factory, the largest one in the beautiful country of Burkina Faso. And they have a full setting of direct sourcing with quite a philosophy behind it. They are part of the NUTS2 group based in the Netherlands. And I would like to invite Amalia Dairadu, who is the supply chain manager of Anatrans, to have a presentation about what Anatrans is about. And I'm very curious to know why they are doing what they do. Amalia, the floor is yours. Bonjour Herman, bonjour à tous. Je vais plutôt parler en français. Ça sera plus facile pour moi. Do you have the translator? Donc voilà, je suis Amalia, je travaille à Anatrans. Je suis la responsable de la chaîne de valeur à Anatrans. J'ai une petite présentation à vous montrer. Est-ce que je la présente maintenant ou ça sera plus tard? Bon, maintenant c'est bon. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit l'écran? C'est bon? Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, donc, c'est bon? Ok, très bien. Donc, aujourd'hui, on est réunis pour parler justement de l'approvisionnement direct. Et donc, pardon? Continue. Oui. Et donc, l'utilisation des nouvelles technologies. Et nous, à Anatrans, nous utilisons FarmForce. Je vous expliquerai un peu ce que c'est tout à l'heure. Donc, pour présenter Anatrans en quelques mots, donc on est une unité de transformation de noix de cajou. On a à peu près une capacité de 9 à 1000 à 10 000 tonnes de transformation par an. On a les principaux acheteurs, les principaux clients sont l'Europe et les États-Unis. Cette année, on a eu 80% de l'achat de nos noix de cajou qui étaient certifiées, soit bio-équitable, soit équitable simple, conventionnel équitable. Et voilà, nous travaillons avec près de 4000 producteurs. Voilà, dont ils sont regroupés en plusieurs OP, organisations de producteurs, 28 au total. Et voilà, et au niveau de l'entreprise, on touche plus de 2000, on travaille, pardon, on a plus de 2160 employés au niveau de l'usine. Par rapport à la chaîne de valeur, donc par rapport à l'approvisionnement, nous avons un modèle qui, nous avons souhaité en fait travailler avec les OP, les organisations de producteurs, pour nous rapprocher des producteurs. Et donc, ce travail consiste à avoir un contrat commercial avec eux et un contrat partenarial. Ce contrat commercial nous lie sur différents points. Ça peut être sur les exigences au niveau qualité, mais les exigences au niveau de la quantité. Et puis aussi sur le non-travail forcé, le non-travail des enfants. Donc, ça va au-delà de ça. Mais nous avons un soutien de Farm Support qui nous aide sur la partie, on va dire, formation, suivi des producteurs, suivi de l'entretien des pratiques de production, mais aussi de la gestion des organisations de production. Voilà, on est plutôt dans le management, plutôt dans le côté financier. Voilà, donc on a tout un travail toute l'année avec les organisations de producteurs sur l'avant-campagne
puis des formations autour de pendant la campagne, quels outils on va utiliser, et puis les outils pour faire un bilan de qualité, bilan financier. Voilà, donc c'est vraiment un travail qui est toute l'année. Et à Natrans, nous avons une particularité, c'est que nous classifions ou nous organisons les OP sous différentes étoiles. Voilà, en gros, les premières OP qui viennent travailler avec nous, qu'on ne connaît pas, elles sont en 1 étoile, et on va apprendre à se connaître. On va voir quel est leur respect vis-à-vis du contrat, vis-à-vis de notre travail avec nous, eux, comment ils réagissent et tout ça avec leurs producteurs, comment ils sont sur le terrain, comment ils entretiennent leur verger et tout ça. Donc, voilà, au fur et à mesure qu'on avance, il y aura des étoiles et donc plus de formation, donc plus de services et aussi, voilà. Et on a aussi un service de primes, voilà, donc particulièrement pour ceux qui ont la certification équitable et la certification bio. Donc, voilà, c'est un outil, on va dire, de fidélisation. Et voilà, c'est un travail qui a été mené depuis maintenant quelques années. Et honnêtement, on est assez content et ça marche assez bien. Bon, j'ai déjà un petit peu expliqué, mais voilà, donc l'idée, c'est, on le sait bien que dans le marché, les prix sont assez volatiles. Donc, voilà, il faut que nous, en tant que partenaires, on soit quand même dans une démarche d'offrir, on va dire, des prix et des primes qui leur donnent envie de travailler avec nous. Donc, on a des prix qui répondent au marché, bien sûr, mais on a des prix souvent qui sont un peu au-dessus pour être sûr que le produit des producteurs avec qui nous travaillons pendant l'année reviennent à Natrans. Et puis, voilà aussi le fait qu'on offre tous ces services que j'ai pu citer tout à l'heure, la certification, les formations, etc., nous permettent d'avoir en quelque sorte une relation particulière avec les OP et donc d'avoir voilà, une quasi-certitude de respect des contrats. Donc voilà. Et bien sûr, l'idée derrière tout ça, c'est quand même bon d'avoir, certes pour nous, d'avoir la source de notre produit et puis d'avoir une qualité qui peut être contrôlée, mais aussi d'être sûr que les producteurs, ils ont des prix justes, donc un revenu qui va augmenter ou en tout cas un revenu adapté à leur travail. Et voilà, et donc les OP sont quand même en capacité de sortir, quoi. Ils ne sont pas, quoi, ils peuvent rompre le contrat quand ils veulent. Et voilà, ils ont des outils pour s'autofinancer durant toute l'année. Donc, en résumé, si je fais un résumé, les bénéfices pardon, de ce système, on va dire, d'approvisionnement direct, passe avant tout par un service qu'on augmente de plus en plus. Donc, les revenus agricoles s'améliorent parce qu'ils vont mieux savoir entretenir, mieux savoir gérer l'organisation. Donc, il y a des coûts qui vont baisser d'un côté pour les dépenses et puis pour niveau recettes, des coûts qui vont augmenter. Donc, forcément, le revenu augmente chez le producteur et les OP, plus du coup, on va améliorer leur fidélité. Donc, voilà, leur fidélité qui s'améliore, normalement, ça montre que leur taux de captation va être amélioré. En tout cas, voilà, nous, on arrive à voir que ça marche. Et voilà, les taux donc voilà, si les taux de captation sont améliorés, ben on va réduire les coûts de la chaîne, donc au niveau logistique, au niveau approvisionnement, au niveau certification, parce que d'année en année, on travaille avec les mêmes. Donc d'année en année, on a des savoirs qui se créent, des outils qui sont déjà, entre guillemets, acquis et voilà, les outils sont appropriés par les organisations de producteurs. Donc le travail se fait au fur et à mesure, de mieux en mieux, même si ce service d'approvisionnement, c'est, comment dire? C'est une amélioration continue. Donc chaque année, il est amélioré, chaque année, il est revu. Il n'y a pas
la méthode qui a été appliquée peut-être il y a 4 ans et on applique tout le temps cette méthode. Non, le modèle sur lequel nous travaillons en Atrans est un modèle qui est revu chaque année avec peut-être de nouveaux services en fonction des besoins qui sont exprimés par les producteurs. Voilà, concernant Farm Force, donc, qui est l'application de traçabilité mobile, donc en quelques mots, Farm Force de façon générale, c'est un outil technologique qu'on utilise avec le portable et ça va diminuer donc les papiers. Elle permet la traçabilité. Donc là, j'expliquerai tout à l'heure un peu comment ça se passe. On a aussi de plus en plus d'informations concernant les producteurs. Donc, on arrive à remonter assez loin au niveau de la chaîne de valeur sur l'approvisionnement. Et puis, ça nous permet aussi, pas nous, mais de façon générale, ça permet de documenter les producteurs sur les exigences des normes en termes alimentaires, en termes de sécurité, en termes de des intrants à utiliser ou pas utiliser. Voilà. Et surtout, ça peut aider dans les audits, dans les enquêtes. Donc voilà, ça c'est un peu la plateforme qu'on va retrouver, c'est l'accueil. Quand on utilise FarmForce, c'est ce qu'on va retrouver. Donc vous pouvez voir sur la gauche un peu tout ce qu'on peut trouver. Donc ça, voilà, les informations sur les agriculteurs, les sacs enregistrés, les formations, les enquêtes, les localisations des champs. Et ça peut aller même jusqu'à l'épargne qu'on peut, des crédits qu'on peut faire aux producteurs et qu'on peut, au fur et à mesure des achats des sacs, enlever le crédit, enlever la dette, entre guillemets, du producteur lors de l'achat des sacs. Voilà, c'est un outil assez complet. On peut faire des rapports, des analyses de données, donc c'est assez complet. Nous, maintenant, au niveau d'Anatrans, on l'utilise vraiment depuis 2 ans. Ça fait 3 ans qu'il est arrivé à l'usine. Pendant 1 année ou 2, ça a été un outil on va dire, d'essai. Et depuis 2 ans, on demande aux agriculteurs d'enregistrer les sacs et également de faire les enquêtes pour la certification biologique avec l'outil FarmForce. Donc, on a la possibilité d'avoir, excusez-moi, on a la possibilité d'avoir la liste des producteurs membres des organisations de producteurs qui travaillent avec nous. Donc ça, c'est quand même bien parce qu'on sait quels agriculteurs sont dans les OP. Donc les listes sont bien sûr accessibles pour les OP, mais nous aussi, nous y avons accès. Nous avons donc des informations concernant ces producteurs. Nous pouvons voir le champ que ces producteurs ont. Donc voilà, le point GPS, en tout cas la situation géographique de leur champ. Et puis voilà, nous donc on fait donc les enquêtes pour la certification biologique. Donc on a les enquêtes, au lieu de les avoir par papier, on les a sur l'outil FarmForce. Bon, pour l'instant, on utilise les deux au cas où. Mais l'idée, c'est vraiment d'arrêter le papier au maximum et d'être que sur l'utilisation FarmForce pour les enquêtes. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on est quand même sur du 100% enquête papier et FarmForce. Voilà, et donc ça nous permet d'avoir les enquêtes directement pour chaque OP, de contrôler à distance déjà dans un premier temps les champs, même s'ils ont été contrôlés lors de chaque passage par nos producteurs leaders ou on a aussi des animateurs au niveau d'Anatrans qui nous aident au niveau technique et commercial pour ça. Et durant la campagne, on utilise FarmForce pour l'enregistrement des sacs. Donc là, vous pouvez voir sur les images qu'on a des codes barres par sac qui nous renvoient donc aux producteurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez aussi, il y a une carte avec une photo. Ça, c'est la carte du membre, du producteur qu'on scanne. Puis, on va scanner le sac. Donc, on va savoir si un sac est scanné ou qu'il a une code barre, on sait il a été vendu par quel producteur. Maintenant, on ne sait pas forcément quel arbre, mais on sait quel champ. On peut nommer le champ, on peut nommer le producteur. Donc, on a quand même une précision sur d'où vient la noix.
voilà, donc les avantages, je l'ai un peu déjà dit, mais donc c'est d'avoir la possibilité de suivre les adhérents des membres des OP. Ça nous permet de remonter à la source, comme je viens d'expliquer à l'instant. Ça nous permet également d'avoir en temps réel les achats qui sont faits durant la campagne, ou là en ce moment les enquêtes qui sont réalisées sur le terrain, où est-ce qu'on en est, où est, voilà, qui a été contrôlé, quel producteur a été contrôlé. Donc ça, c'est en temps réel, on sait ce qui se passe sur le terrain. Et on a aussi une possibilité de contrôle des champs, comme je disais tout à l'heure. Et aussi, il y a comment dire, une confiance qui se noue entre le producteur et les membres des OP, en tout cas celui qui gère l'OP, parce que en fait, il va voir que le poids est affiché, le ticket d'achat est imprimé avec le poids qui a été affiché, et en cas de dépassement, par exemple sur la certification biologique, si le producteur doit, à partir de son champ, s'il a une capacité de production, on va dire, de 5 tonnes et qu'il va nous livrer 5 tonnes, ou il va vouloir nous livrer plus de 5 tonnes, il y aura une alerte qui va nous dire que non, ce n'est pas possible d'acheter plus de production à ce producteur parce qu'il aura dépassé son seuil de production. Bon. Et enfin, nous avons une comparaison possible entre la liste des colis que nous recevons et les bons de livraison, voilà, avec l'outil FarmForce. Donc, pour conclure, donc, bon, avec l'expérience qu'on a et à Natrans, on pense que une des meilleures façons de fidéliser, et c'est vraiment de travailler avec un accord commercial. Ça demande pas mal d'échanges, ça demande quelques rencontres et que justement cette relation soit win-win, quoi, que ça soit du gagnant-gagnant, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit lésé ou quelqu'un qui soit gagnant par rapport à un autre. Donc voilà, on pense que proposer des services, des formations, des conseils, être sur le terrain, ça c'est vraiment montrer que voilà, on s'intéresse à comment ils travaillent, on est intéressé par rapport à leur production, mais pour qu'ils comment dire, améliorent leurs revenus, mais aussi pour que nous, on ait une certitude de qualité et de respect des approvisionnements, pardon. Voilà, et puis qu'on soit à l'écoute de leurs difficultés et que peut-être l'année d'après, on puisse réagir par rapport à ces difficultés, qu'on crée des outils, des projets qui peuvent répondre à leurs besoins et être le plus transparent possible. Voilà. Voilà. Et donc, à ne pas faire, bon, mais c'est de choisir à leur place qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent s'organiser, voilà, bien sûr qu'on peut leur donner des outils pour mieux comprendre la gestion. On peut leur donner des conseils. Maintenant, ce n'est aucunement à notre place, à Natrans, de dire comment ils doivent faire, leur imposer de devoir faire de telle façon, de faire tel achat. Bon, de divulguer des informations leur concernant, ça, voilà. Ce qu'on reçoit sur FarmForce, c'est vraiment, on va dire, c'est confidentiel. Et voilà, on doit pas juger ou on ne doit pas divulguer ce genre d'informations. Et puis, enfin, voilà, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, qu'il n'y ait pas une relation de subordination ou une relation inégale qu'il peut y avoir peut-être dans des projets où il y a des systèmes un peu de charité. Il faut qu'ils sentent qu'ils soient impliqués dans les projets, il faut qu'ils sentent qu'ils ont leur mot à dire et qu'ils comprennent en fait la façon dans laquelle on travaille. Voilà, je vous remercie pour votre attention et voilà, je suis disponible pour toute question. Je n'entends personne. Herman, I think you're on mute. Okay, sorry, I'm back again. Sorry for this. I said thank you very Okay. much, Amalia, for this very impressive part.
I already showed the egg, and I think as far as the egg is concerned, you reached already the farm plot where you source from. I think it's very impressive. It also sounds to me a little bit that it's a piece of cake, and I'm not completely convinced of that part. I think there's quite a lot of hard work around it, but let's go into that a little bit later. Now it looks like just a walk in the park. You just do your job and things closed. But what I missed a little bit is, why did you start direct sourcing? What was the logic of it? I mean, it's far easier to buy from for traders. I mean, it's less fuss, it's less. Why? Could you explain me that? And then we will move to the next panelist. Amalia. Oui. Oui, tout à fait. J'ai pas expliqué. Bon, il y a quelques années de cela, nous avons eu un nouveau directeur général qui est arrivé au sein de l'usine, et il a eu le souhait de vraiment travailler sur le côté social de l'entreprise et sur le côté aussi, on va dire, origine du produit, de connaître d'où vient le produit, quelles sont les conditions de travail avec qui on travaille, quoi. Déjà, qui sont les producteurs, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'on peut améliorer chez eux, qu'est-ce que nous pouvons leur apporter et ils peuvent aussi nous apporter. Et puis aussi, voilà, cette idée de travailler ensemble, c'est-à-dire de faire en sorte que la filière soit améliorée si on fait ensemble. C'est-à-dire que si nous, on a une exigence de qualité, ça doit aussi permettre ça doit passer par des formations, ça doit passer par des services, et ça doit, voilà, se faire ensemble. Et puis aussi cette idée de certification, voilà, si on passe par des commerçants, on ne peut pas vraiment contrôler d'où vient la noix de cajou biologique, c'est impossible. Nous, au sein d'Anatrans, nous avons donc des agents et des producteurs leaders qui sont sur le terrain, qui ont des actions avec nous pour contrôler chacun des producteurs, notamment en biologique, pour voir où est le champ, comment il produit. Et si on voit qu'on peut améliorer leurs conditions de production, voilà, on fait des formations, voilà, des projets de pollinisation. Voilà, c'est vraiment de vraiment améliorer la relation, oui, voilà, agriculture, transformation, et que nous, nos exigences qu'on peut avoir, on peut avoir un contrôle, mais il faut, voilà, qu'il y ait du va-et-vient entre nous. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Herman. It's perfectly fine, and there's plenty of space to continue this discussion as well. I would like now to thank you very much again. I would now go to the next lady in the panel. I think I met Selma 1.5 years ago in a meeting in Brussels, and she was very inspiring. I was not the only one who was seriously impressed about her drive to make a difference in the cashew industry. I think, without any negativism, they are the youngest kid on the block in this panel, but they are as bright and as vibrant as can be. I was able to see her the factory about, I think it was somewhere in the autumn of last year when we were still allowed to travel, and I was seriously impressed about what the team in a very short period did. I would like to hear a little bit more from Selma Satori, and to tell us a little bit more about, she's the MD of IN Cashew, about how they did it and why did they choose to start sourcing directly. But you tell your own story. I can't coach you on that one. So please, the floor is yours, Selma. Well, it's lovely to see you, Herman. It's been a while. Good morning, everyone, dear panelists and audience. Donc, I'll speak English, perhaps, Herman. So we are a cashew processing facility 45 kilometers from Abidjan, based in Azagué. We have 500 employees, obviously majority women, and we have an installed capacity of 9,000 tons. We set out on this journey to be a connector. You know,
as a processor, we're in the middle of the value chain, and we see our role as integrating the farmers to the consumers. For those who've watched the video, which I chose not to view again on this platform, this is our story, and this is why we got involved into this. So that's the why. So the why is about giving cashews a face. And how do you do that? You can't not go to the farmer directly. Obviously, that journey is a long one. So we kind of asked ourselves, okay, so what is best practice in this industry? Obviously, we found out about organic, about fair trade, about BRC, and we realized that all these standards were very much aligned with our values, which was about traceability, about fairness, about the right way of doing business. And when we launched our operations in March 2019, we decided we'll get all those. And 18 months later, we have. And we are the only BRC certified company, despite being the youngest on this panel, the only BRC certified company in Côte d'Ivoire and amongst a few in Africa. And I think it has been a learning experience for us, but also it has been, these standards are actually very good. It's actually a very good way of doing business. So why Go Farmgate? I think we chose to Go Farmgate because it's the best way to improve quality. Buying from third parties does not allow you to influence quality. And unfortunately, the cashew business, the RCN business today is rife with, all sorts of mechanics to dilute quality, whether at source or during collection or during transport. So the second overriding reason is traceability. You showed that egg initially, Herman. I think that's our dream, right? Our dream is to be able to scan a pack of cashews and show Mrs. Kwasi or Mr. Kwadjo, the farmers who are behind them, and show the face and tell their story. And this is how we see ourselves. We see ourselves as a vector, and also it's about integrating the value chain, as I've already said. I'd like to talk a little bit about COVID. Unfortunately. And I'd like to say what we have done for our farmers during COVID. COVID was tough because it coincided with cashew reaping season. It was cashew harvest. So it kind of hit us in Ivory Coast late Feb, mid-March, just about when the campaign was really picking up. And the government closed down the frontiers because, for public health reasons. And we were faced with a choice. Either we shut down the factory or we kept going. And we made the latter choice. Because we were already BRC certified, we quickly implemented, health measures such as masks, washing hands, temperature controls, etc., because our employees were already trained to these standards. And we didn't want to let down our farmers because we had spent the first year getting them to start to trust us. And now at the first, major force majeure, we could turn around and say, actually, we're not going to be there to buy. And for our farmers, obviously, they couldn't see the impact of COVID because it was so remote for them. So, and that's one of the main reasons we decided we wouldn't close the factories. So we bought. My aim was to buy 9,000 tons to reach our installed capacity this year, but we revised it down to 7,000 tons. But what we did is we launched our organic production, our organic certification, and not only did we buy, from our farmers, sorry to interrupt you, Selma. Sorry to interrupt you, but those who are in business for a long period, they know that 7,000 metric tons in your first year of seriously processing is huge, yeah. Just as the people realize. Yes, it was quite something, Herman, especially with COVID, because Abidjan was confined, so we couldn't get the trucks down. Anyway, we did it. I did it because I have a great team, and I have a team that has been trained to standards, and I have a team that has a vision. Antoine de Saint-Exupéry says that, if you want to build a ship, you don't get people to gather woods, gather pieces of wood, put together a process and give orders. You get people to yearn for the vast and endless sea. And that's what we have managed to do. We have our people actually embrace our vision. And that's why we have been successful in setting up the standards and starting to integrate the farmers. Obviously, we're at the beginning of this journey. And I'll be learning from many of those who've been doing this on this platform for a while. And I will be able to talk a little bit more perhaps when you ask the questions, Herman.
Very impressive again, Selma. I think what I also like, we are currently from SNI talking to quite a number of retailers at this moment as well. And it's very nice to hear your inspiring story, like Amalia's as well, that you take it from your processing perspective. And you say, well, no, we have to create a face to the cashew, whereas majority of the retailers most of the time are more risk managers, so to speak, which although you might meet each other somewhere in the middle, it's a different approach. And this is much more say on how can we make a transition in our sector. So that is very impressive. And as I mentioned as well, it's also very good to hear the direct consequences of COVID. I think everybody is now worried about their own circumstances, but it's very good to hear also what is happening in the field, how that affects people. And for those who are less with the figures, that you were buying so much in a country which is the largest producer of Africa, which was only exporting 60% of its volume this year, is quite an exception and quite an achievement. So thank you very much for your explanation, Selma. Those were the two ladies, and ladies first, and I'm already pleased that there were two ladies in this panel. Most of the time you see a lot of men in panelists, but now we have to move to the men as well. I'm very pleased to introduce Eben Babu Oman of Alfonso Cashew. Alfonso Cashew was the first non-African processor that teamed up with SNI. We were very pleased with that. And Alfonso Cashew has a long history already in cashew. They are based in Cochin, or at least they have their major center, already operating for over 60 years now. Have quite a number of factories all over India. And since 2010, they started direct sourcing, first from Ghana, the Sampa area, and then they moved to other areas as well. It's a different kid on the block, so to speak, in this group, realizing that they don't have a factory in Africa. So I'm very curious to hear a little bit more from Eben, how they have been working on this, realizing there is an ocean between their farmers and their factories. Eben, the floor is yours. Thank you, Herman. Good morning, everyone. So I'll just run through the introduction, a very brief introduction about the company. So Alfonso Cashew is part of a family business that was founded by my grandfather, Mr. Uman, in 1958. And later on, my father, Babu Uman, in 1986, he founded a separate branch of the company under the name Alfonso Cashew. So now coming to the business model of our company, we have an ownership or a very active presence in all stages of the cashew value chain. So starting from procurement, we are present in almost 6 origins, 5 in West Africa and 1 in East Africa. And then we have a real presence in storage with the support of our infrastructure in Africa and in India. And then we move on to transport and then to the processing. We have 13 processing facilities in India, located in Tamil Nadu and Kerala. And then from processing, we move on to distribution. So we distribute our own products to our 43 countries worldwide. Now, that's a very brief about the model, our business model. This is our footprint. So we are present in Ghana, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Gambia, and Senegal on the West Coast. And on the East, we are present in Tanzania. So this mix of origins was a consistent mix because we wanted a fresh supply of RCN throughout the year. So instead of stocking West African nuts for 1 full year, we thought for 6 months, let's do West African, and another 6 months, let's go for the East African. So there's a continuous supply of fresh RCN available throughout the year. Now, coming to the technological part of our direct procurement, we believe our farmer management system, which is part procurement management system, is a prime enabler of our direct procurement at the farm gate level. So this is an application that
our people have built it in-house. So with any companies such as FarmForce or any other ERP system. So this is an in-house system. This is a very high-level management system. So we collect indicators, almost from 8 metrics, quality metrics, food safety metrics, and so I won't go into the details. Maybe discussion with Herman, I will divulge more the model. Yeah, so that's a very brief introduction of the company. And later on during discussion, maybe we'll discuss more about that. To you, Herman. Thanks, Eben, for this brief introduction, of which we all know there is a lot behind it. One of the things that make me curious, Selma can just jump in a car and have a meeting with the farmer group. That is the same for Amalia and Konato, who will follow later on. That is different for you guys. In fact, you source on a different continent. So how do you keep your alliances with your farmers, with your producers, with your suppliers? Can you enlighten us a little bit on that one? It's different in each origin. So in some countries, the local farmer groups, cooperatives, so it's different in Ivory Coast. It's different in Senegal. And so I cannot say it's a common, but in each country it's a different model, because we have to adapt the local context and local ways of doing. So again, we majorly depend on the local people to manage our relationship with the farmer groups. So again, I cannot a common model throughout the African story for each country. I like to be very frank. I like your answer, Eben, because I think a lot of people think that Africa is just one place, which it is, of course, but with many different cultures, with many different systems. So there is not two that are alike. So you always have to adapt locally. But what is the farmer group from which you are sourcing longer, so to speak? How many years did you source from one farmer group now? Because you have been on the road for quite a while. Procurement in Samba, 2010. Uh-huh. I'm not sure about a specific farmer group, but there are still farmers who have been supplying from 2010. Last season, they have been supplying, they have been with us. So those necessarily farmer groups. Yep. Yeah. Thank you, Eben. We will get back to you later on. Thank you for this introduction. Last but definitely not least, we will go to Olam. Olam is next to Nuts2 and Intersnack, one of the founders of SNI. Fortunately, others have joined afterwards. Konato, it's a pleasure to see you again. I would have preferred it live, but it is what it is. We have to do it like this. I think we know each other already now for many years, and we did quite a long road. And I still realize a lot how it moved, how we had discussions to start direct sourcing, which was quite a challenge, because you did it at even a different level, challenging in the numbers. I think setting it up is challenging for all. I'm impressed by what Selma was mentioning. I'm impressed about the finesse, what Amalia has described. But if I realize what Olam was doing, say, around Bouake, it was with serious volumes, also to show that the model could work not only, say, with average volumes, but also with larger volumes. I'm very intrigued about what you're going to share about your journey, I would say, from the idea until what it is, where you are now. The floor is yours, Konato.
Thank you so much, Herman. Hi, everyone. I will speak in French. I was coming from a French-speaking country, so I will leave English today. I will speak in French. Bonjour à tous, je suis Konaté Issa. Je travaille avec la société Olam en Côte d'Ivoire. Cela fait un peu plus de 10 années que je travaille avec cette entreprise dans le secteur de la noix de cajou. Pour l'essentiel, je m'occupe des achats de noix de cajou pour nos usines localement, pour l'exportation vers nos usines en Inde et au Vietnam, et également pour nos clients à travers le monde. Mes responsabilités s'étendent à l'achat, à la logistique et au trading des noix de cajou. Comme Herman l'a signifié, nous avons démarré des programmes d'approvisionnement durable depuis l'année 2011. L'année 2011 marquait l'année de la construction de notre seconde usine en Côte d'Ivoire, celle de Bouaké, qui a aujourd'hui une capacité d'environ 30 000 tonnes de noix brutes. Précédemment, nous avions une usine déjà présente dans le pays qui opérait depuis 2004 à Demokro dans le centre du pays, mais qui était essentiellement approvisionnée par, on va dire, des commerçants, des fournisseurs que nous préfinancions et qui livraient les noix brutes au sein de cette usine de Demokro. Alors, lorsque l'usine de Bouaké a vu son installation, au niveau de l'équipe d'Olam, on s'est posé la question de savoir pourquoi ne pas regarder un approvisionnement direct auprès des communautés qui entouraient notre usine qui était déjà basée dans une zone de forte production qui est celle de Bouaké. Finalement, la qualité était plutôt correcte. Donc, ce projet a germé. Nous avons débuté par l'identification d'environ 4 000 producteurs autour de l'usine de Bouaké. Ça, c'était dans les années 2011-2012. Et pour la première fois, on s'est retrouvé avec un volume d'environ 2000 tonnes de noix de cajou fournies à travers ce système d'achat direct aux producteurs. La première étape par laquelle on est passé, c'est vraiment l'identification des producteurs, les superficies qu'ils ont, la taille de leur famille, les centres de santé autour des différents villages. Tout ça nous a permis de collecter un certain nombre d'informations qui nous ont aidés pour la suite de notre projet. Dès la première année, on a vraiment connu beaucoup de difficultés qui essentiellement étaient liées au fait que nos commerçants traditionnels ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'avec une nouvelle usine qui devrait leur permettre de fournir plus de noix de cajou, pourquoi est-ce qu'Olam cherchait à s'approvisionner directement auprès des producteurs individuels. Donc, il y avait déjà ce conflit en interne à régler. Deuxième paramètre, c'était un paramètre qui est lié au coût. Les coûts d'approvisionnement à travers un modèle d'approvisionnement direct auprès des producteurs peuvent s'avérer être élevés pour les premières années de démarrage de tel projet, avec toute la chaîne d'approvisionnement sur laquelle devait intervenir du bord champ jusqu'au magasin intérieur, c'est-à-dire les magasins près des villages, et ensuite jusqu'à l'usine. C'est tous les risques qui sont liés à la chaîne d'approvisionnement que vous devez couvrir, le transport, la perte de poids, la qualité, le paiement des petits producteurs. C'était autant de choses que nous ne savions pas faire dès le départ, parce que nous étions plutôt dans une approche d'achat avec des commerçants, mais là, il fallait directement interagir avec plus de 4 000 producteurs pour la première année. Donc, ce sont des challenges que nous avons appris avec le temps à maîtriser. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a une base de données d'environ 30 000 producteurs qui nous livrent plus de la moitié de nos volumes d'approvisionnement, c'est-à-dire un peu plus de 20 000 tonnes que nous arrivons à acquérir directement auprès des producteurs. Le réseau s'est étendu. Nous avons démarré avec moins d'une centaine de villages. Aujourd'hui, on est presque à 500 villages qui nous livrent les noix de cajou, environ 30 000 producteurs qui sont tous certifiés organiques. Donc, on n'a pas pu, Herman, faire ce saut en termes de volume. On n'a pas pu augmenter considérablement nos volumes sans passer par la technologie. Aujourd'hui, en interne, nous avons plusieurs plateformes technologiques que nous utilisons. La première, c'est le Olam Farmer Information System, Office, qui collecte toutes les informations sur nos producteurs, leur nom, la taille de leur famille, les superficies, les productions que ces producteurs ont faites sur les 10 dernières années, qui nous permet d'avoir une base de données qui ne souffre d'aucune contestation et qui peut être révisée, testée, modélisée en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, ce Olam Farmer Information System collecte vraiment toutes les informations sur nos producteurs. À côté de cela, nous avons mis en place ce qu'on appelle OT, Olam Traceability. C'est une plateforme qui nous permet de collecter les données lorsqu'on procède à l'achat directement auprès des producteurs. Cela signifie que nos agents qui sont aujourd'hui une soixantaine représentés dans environ 30 clusters autour de l'usine
lorsqu'ils achètent les noix de cajou avec les producteurs, peuvent entrer les informations relatives à la quantité, peuvent entrer les informations relatives au prix, peuvent entrer les informations relatives à l'humidité du produit, qui sont ensuite collectées au niveau du bureau central à Bouaké, de sorte à ce qu'on a une vue directe sur tout ce qui est achat des producteurs au jour le jour. Donc, ça nous permet de faire des modélisations, savoir les villages qui sont les plus performants, qui ont 2, 3 ou 1 étoile, et savoir ensuite comment organiser la formation auprès de ces producteurs, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Avec le temps, avec le partenariat qu'on a eu avec la GIZ, avec Farmgate Support, on s'est également rendu compte que les besoins des producteurs n'étaient pas les mêmes au fur et à mesure qu'on avançait. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui a plus de 10 années. Nous sommes très, très, très fiers de ce projet-là et nous sommes la preuve vivante de ce que des volumes importants peuvent être tracés auprès des producteurs. Il y a une traçabilité impeccable aujourd'hui. Les producteurs ont une rémunération qui leur permet aujourd'hui d'être liés totalement à Oulam. Il y a des œuvres sociales qui ont été faites par notre entreprise pour toujours maintenir ce lien solide entre nous et nos producteurs. Donc, c'est un succès pour nous aujourd'hui qui n'a pas été facile. On est passé à travers beaucoup de difficultés que j'ai énoncées tantôt, les conflits avec nos fournisseurs habituels, les soucis même de faire comprendre aux producteurs la nécessité de se mettre en groupe, les soucis liés aussi parfois au coût très élevé pour ce genre de projet-là, et même comment est-ce que le marché des amendes réagit face à ce type de projet-là qui sont structurants pour la filière. Donc, on est très regardant là-dessus et on souhaite que, in fine, le marché des amendes également puisse suivre ce genre d'initiative-là pour permettre aux petits producteurs en Afrique, en Côte d'Ivoire, de bénéficier du fruit de leur labeur. Donc, pour l'essentiel, voilà ce que j'avais à dire. Thanks, Konate. Another impressive story. And if I hear the four of you, it looks like it's just a piece of cake. You do your work and you do it. But I'm also surprised that you're still in an oasis of limited companies who is doing it. Fortunately, there are also some others. We all know them, I think. But it's still a limited group who would like to do it in a different way. I know you now for quite a bit, Konate. Now you're running, say, the cashew part of Olam in Ivory Coast. But when we met first, you were responsible for the project and the sourcing of Bouaké some time ago. And because now it all looks a little bit like it's easy. Yeah? You just do the job and you have your spirit and go for it. But I realized that when I look back, you were always very under pressure. It is a short season, 2-3 months. That is when the show is on. You have to get your resources. And you were still buying, say, traditionally, from traders. And you were moving into the next level of seriously setting it up in a professional way, knowing where you source from. But it was a huge change as a company to say, well, we moved to a different setting. And you had to rebuild the shop, so to speak, while business was going on. What did you perceive in that change as the hardest thing to change in your organization, in your structure, to move from traditional trade into direct sourcing from farmers, get the ICT in order, etc., etc.? Yeah, so, Herman, ce que je peux dire, c'est que c'est un changement radical. Parce qu'on sort de quelque chose, pour nous en tout cas au Olam, on avait notre façon habituelle d'acheter les noix de cajou qui marchait très bien et on s'est dit, écoutez, on veut faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau passe par un changement de mindset, un changement de l'état d'esprit même de la société. Et on a eu la chance en interne au département ANACA d'avoir des gens qui étaient prêts à supporter ce projet-là vaille que vaille, qui étaient vraiment alignés avec la stratégie d'arriver à un modèle d'achat direct avec les producteurs qui en connaissaient les risques, c'est-à-dire des coûts élevés et des difficultés dès le départ qui étaient généralement liées à des conflits en interne avec nos propres commerçants, des difficultés qui étaient liées à la qualité, des difficultés qui étaient liées avec un écosystème qui fonctionne généralement en cash, des difficultés qui étaient liées également au fait qu'il y avait des liens historiques qui avaient été mis en place avec des traders qui opéraient déjà dans la zone. Mais il y a eu un soutien très fort de la direction qui a fait que
en dépit du fait que les 2 premières années, nous n'avons pas été, on va dire, successful, parce qu'on a fait des coûts qui étaient bien au-dessus des coûts d'achat de nos fournisseurs traditionnels. La qualité n'était pas forcément la même, mais on s'est rendu compte qu'après 2 années, c'est un système qui se stabilisait. Les volumes commençaient à être importants, donc les coûts réduisaient. La qualité aussi commençait à être importante parce que les paysans, à travers les formations qu'on avait avec la GIZ et FMS, commençaient à comprendre l'intérêt de bien sécher leurs produits, commençaient à comprendre l'intérêt de maintenir leur plantation. Et il y a eu un effet important, c'est également la mise en place de subventions de primes qui étaient payées aux producteurs à la fin de la campagne, qui n'avaient rien à voir avec leur prix, qui était le même que ce que tous les concurrents pouvaient offrir. Donc, l'un mis dans l'autre, en offrant un package lié à la formation, en offrant un package économique, on s'est retrouvé dans une situation où les paysans ont adhéré. Mais en interne, la grande difficulté, c'était le changement de mindset, de quitter ce mindset-là, d'avoir, on va dire quoi, des noix de cajou directement de nos acheteurs, et maintenant de comprendre qu'il fallait aller vers une chaîne beaucoup plus longue, il fallait aller vers un peu d'incertitude pour ensuite sortir la tête de l'eau. Mais le soutien en interne a été formidable et c'est vraiment critique pour ce genre de projet-là qui peuvent démarrer avec des difficultés, mais lorsqu'on a le soutien et toute la vision, on est sûr qu'après 2 ou 3 années, les choses peuvent se stabiliser. Thanks for sharing this, Konat. I do realize it. And it's definitely the mindset in companies to change, to do things differently. And it takes quite a while. That's completely right. And also to seriously think of, if you, for those who have never been in the field, it looks like you just cut out some middleman, and it looks like a piece of cake, but it's not like that. Everybody knows who is in the field. They realize that at this moment the first cashew is already being sold, and the apples are not even there. There is no flowering. How does it happen? No, the farmer sells already to the middleman because he needs the cash. So to change that setting is quite a challenge and requires a lot of business sense and perseverance from all you guys. So there's a lot behind it. We cannot share everything, but that is the time is too short for that in that sense. But one more question, and then I would like to have that question as well to the other panelists, because I'm impressed about what is happening. I would like to do at least 2 more things, a little bit discuss about what it changed, but also a little bit the market side of it. I think the majority of you started this without the market asking for it. So how do you perceive this, that you can also make use of the market into this? Because otherwise you invest a lot, you do a lot. It's not something that is just for free. Most of the companies start first processing and then start trying to think, how do I make my procurement right? Selma's do everything at the same time. There is a lot of investment behind it, in manpower, in thinking, in funds. So you have to get it somewhere back from the market. How do you do that? You first, Konat, and then I would like to hear the others as well. Oui, ce que Herman évoque là est un aspect très important parce qu'au-delà de tout ce qu'on regarde, nous sommes quand même des entreprises qui pensons aux aspects financiers de tous les investissements que nous faisons au sein de nos organisations. Il est clair que acheter des noix de cajou auprès de producteurs va vous demander de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous, on a démarré ce projet avec 5 personnes, on est à 60 personnes. On va vous demander de la logistique. On a démarré ce projet-là en ayant une petite flotte qui a des véhicules porteurs de 3 à 5 tonnes. Aujourd'hui, on a au bas mot une 50aine de véhicules que nous prenons en location longue durée qui ne sont pas de notre... Donc, ça demande quand même des investissements. Et par derrière, lorsque on se rend compte qu'il n'y a pas un marché, en tout cas, il n'y a pas un différentiel de prix pour ce genre de projet, c'est clair que la question financière, la question de la rentabilité va se poser. Mais nous regardons la chose de 2 façons. Le premier aspect, c'est qu'on prend une avance sur le marché. On est sûr que ce sont des questions qui, très rapidement, on l'a vu dans d'autres commodités, très rapidement vont devenir des questions essentielles dans le monde également de l'ANACA. Donc, il y a ce first mover advantage que nous avons en interne et nous savons que dès que le marché sera prêt, on sera également prêt à mettre à disposition quelque chose qui va faire la différence sur le marché.
Secondo, lorsqu'on rentre dans ce genre de projet, c'est clair qu'il y a des investissements importants qui sont faits, mais en interne, on fait tout pour arriver à réduire les coûts, on fait tout pour arriver à avoir également des noix de cajou qui vont au moins matcher le prix auquel on peut les avoir avec on va dire, notre réseau traditionnel. Donc, comme je l'ai dit au départ, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, nos coûts, on va dire, approchent plus ou moins ceux de nos fournisseurs traditionnels, parce qu'avec la taille qu'on est arrivé à avoir, avec la qualité qui est plus intéressante auprès des producteurs, on arrive plus ou moins à matcher cela. Mais il reste encore un différentiel qui, nous pensons, qui doit être couvert par le marché. Nous pensons qu'il doit être couvert par les acheteurs d'amandes qui doivent en tout cas s'impliquer de plus en plus dans ce genre de projet-là, qui vont aider toute la filière. Mais c'est clair que c'est encore un challenge, mais on mise vraiment sur l'avenir et on essaie en interne également de réduire nos coûts d'approvisionnement. Thanks, Konate. Selma, how do you say market your investments, so to speak? Because in fact, that is what it is. I mean, you put a lot of effort into it. There's a lot of money first in the factory, so you had to get your return on that investment. You have to have your factory moving, and then all of a sudden you also, at the same time, you try to get your supply in order. And so there must be something in the market. Can you react a little bit on this one? Oui, bien sûr. En fait, nous, la première année de production, en 2019, on a acheté avec des acheteurs. Donc, on a eu un premier aperçu de ce que c'est d'acheter avec des acheteurs, que ce soit au niveau de la qualité de la noix brute et du prix payé. Effectivement, comme on était en train de lancer l'usine, je ne pouvais pas m'amuser à faire du direct sourcing en même temps. Donc, on a testé le modèle, on a créé des relations, et c'est cette année vraiment qu'on a acheté Borchamp. Et on a fait des calculs, bien sûr, entre les investissements, comme disait M. Konaté, dans les KIA, dans une chaîne d'approvisionnement pour que la noix brute arrive dans l'usine, versus acheter avec des acheteurs par rapport à la qualité donnée. Si on met la qualité dans la balance, pour nous, c'était un investissement qui, je pense, dans les 3 ans qui arrivent, va nous donner un payback. C'est-à-dire que si c'est pour faire de l'argent immédiatement, ça ne marchera pas, mais c'est un investissement de nos calculs qui nous montre qu'on aura un payback dans les 3 ans à venir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la reconnaissance des acheteurs d'amandes. Je pense que aujourd'hui, on est en compétition avec le Vietnam. Donc, nous avons toutes ces belles valeurs parce que ce sont nos valeurs. Maintenant, si un acheteur d'amandes veut donner de la reconnaissance à ces valeurs, tant mieux. Mais je pense que la meilleure façon pour qu'un acheteur d'amandes donne cette reconnaissance, c'est qu'on ouvre nos livres. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de ICT, mais ce que la technologie apporte, c'est la transparence. Moi, mon objectif et mon rêve, c'est de pouvoir ouvrir notre base de données un jour pour qu'un acheteur d'amandes puisse voir non seulement de qui on a acheté, mais à quel prix on a payé. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Et jusqu'au moment où on sera là, dans la mesure où on pourra faire ça, à ce moment-là, je pense qu'on peut vraiment pousser les acheteurs d'amandes à nous donner cette reconnaissance, un retour sur investissement du direct sourcing. Clear. Eben, can I have your, if it was a contest, can I have your votes on this one? Or can I have your opinion on this one? Yeah, sure. Herman, to be very frank, this direct sourcing is extremely resource intensive in terms of the funds, the stretching of working capital, the manpower needed, the tie-ups you need in each country. So if you ask me, unless you do, as Konate rightly pointed out, unless you do a pretty good large volume from single country, you will not be able to enjoy any economic benefit of direct sourcing, as in you will not be able to enjoy any economies of scale. So maybe unless you are doing a large volume of direct sourcing, your prices will be much higher than what your traditional suppliers or the large traders can offer you. But again, one reason that pushed us or moved us to direct sourcing was our customers' demands for more traceability and transparency of the supply chain. But I'm not talking about the majority of our customers, but a handful of customers were talking about the need for more transparency and traceability in the cashew supply chain. So that's when we thought we should
move into direct sourcing and to able to have our volumes, we thought we should source from multiple countries, not stick on to just one country. So that's why we established our footprint across 6 countries. And for the second part of the question, whether there's a market for directly sourced nuts, I think as of now, there's not much of a market, but it's customers have slowly started recognizing that our sustainability initiatives greatly help our customers' sustainability initiative in helping them to achieve their sustainability metrics. So a handful of customers have started talking and started getting more interested in direct sourcing, but it's a very small market. In fact, it's a little bit the other way around. In a lot of other commodities, it was the market that was demanding a lot of things. More traceability, know where the product was coming from. And in the nut sector, it's the other way around. The sector itself takes or at least a group of them is taking their own responsibility, but the market is not completely ready for it yet. I have to admit, within S&I, we see more interest also coming up from from retail. Already 2 retailers have teamed up, and they are seriously looking for how they could connect. So that might be also the start of a game changer, because in the end, then it gets value to all the things that all of you are doing. Amalia, how do you go for specific markets in order to get some of your return back as well of all the investment that you have to do in Burkina Faso? Pardon. Oui, alors c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur de la noix de cajou biologique et équitable. C'est là où justement on va avoir un retour sur l'investissement qui va être plus important, et puis il y a une plus-value aussi qui va se faire au niveau local, le fait qu'on transforme au niveau local. Donc oui, c'est beaucoup plus intéressant d'être sur un marché biologique pour nous. Maintenant, c'est vrai qu'en ce qui concerne Anatrans, lorsqu'on achète les noix de cajou auprès des producteurs, auprès des organisateurs de production, on fixe un prix, le fixe prend en compte les coûts de logistique, les coûts de transport entre le bord-champ jusqu'au point d'enlèvement. Donc, voilà, normalement, quand on paye le sac, voilà, l'acheminement jusqu'à le point d'enlèvement et jusqu'à l'usine est pris en compte. Okay. So in fact, what I hear from you, in fact, the market is still relatively limited. All 4 of you, some do it for quality incentives for the long term. What I hear Selma saying, some go for specific markets. They offer a little bit of extra margin, like say the organic. I heard from both Konate as well as Anatrans, in order to make that difference. If I talk to the retail at this moment, I mean, retailers are not transformers of sectors. They are much more risk avoiders, so to speak. So they don't have any issue with their clientele because they don't want that, because that is not helping their market. What should the retail do in order to get des liens directs et une transformation localement sur le continent africain qui va éviter tout ce qui est émissions de carbone et qui va aussi permettre de réduire l'impact environnemental du transport de ces noix brutes jusqu'en Asie pour une transformation dans ces pays que nous connaissons. Les productions de l'Afrique augmentent. Donc, augmenter la transformation localement ici n'aura pas d'impact immédiat, direct sur également la transformation, en tout cas dans certains pays asiatiques. Donc, essayer de communiquer plus envers les consommateurs et leur faire comprendre que des entreprises qui vont dans le sens des achats auprès des producteurs participent directement à un impact moins polluant sur la planète et participent aussi à la durabilité de la filière en permettant aux petits producteurs d'améliorer leurs revenus, en permettant aux petits producteurs d'avoir des sources de revenus plus stables. Donc, les clients qui consommeront nos amandes auront un impact positif sur la planète. Ça peut permettre à ces clients-là de se dire
qui seront prêts à payer un peu plus pour ce genre de noix de cajou. Donc, il y a un travail de communication, de marketing et de positionnement à faire pour ces noix de cajou-là qui sont transformées sur le continent africain. Thanks, Konate. Who would like to move? I would like Go to ahead. add something, Herman. Go ahead, Eben. No, it's all right. You can go ahead. It shouldn't always be women's first, so it's fine, Eben. Go ahead. I'll wait. You can use the advantage. Go for it. All right. Okay. Thank you. I think on the supermarket side, I think the story needs to be told, right? First of all, they need to taste the cashews. It's very simple. If you taste, I mean, we're going through this like on a regular basis because we are talking to new customers, and when they taste the cashews, they can actually taste the difference. I think it starts with that. And second, it starts with actually educating and telling the story. And third, I think if Europe goes ahead, you have to help me out. I think I know what you're talking about, but maybe not everybody. A cashew is a cashew, isn't it? So what is the difference between your cashew and say a cashew from somewhere else? No, I think cashews that are sourced directly and processed, what I find at least compared to what is found in supermarkets in the UK or in the States, is the cashews we produce tend to be creamier, and it's different. It's creamier and it's less bland. It actually has a taste. Whilst that's my view and most of my friends' views and some of our customers' views. So I think there has to be a movement for decommoditizing cashews that are locally sourced and locally processed, because there's a real case on the taste. And we hope that we will be establishing this case with scientific research backing it in the next years. That's the first thing. The second thing is actually telling the story, as I said. But the third point I wanted to make is about Europe talking about slapping some products with extra taxes because of their carbon footprint. And I think we really need that. That is, as Mr. Konate said, it would be a good entry point with retailers today to actually say, what is the carbon footprint of cashews that are locally grown, locally processed, as opposed to the ones that are, shipped across and processed back. And that, I think, could be a good incentive to get them to move, because so far we haven't been successful on pushing just on, as I said, on the taste, etc. But we need to use these arguments together with the retailers to push them. Thanks, Salma. Eben. Yeah, I think retailers should come on board with the processors and the farmer groups and together sit down and see what the retailers can, because ultimately the retailers are the decision makers. They decide on the price. So the consumers, the end consumers are paying a pretty good price. So it's up to the retailers to come on board with the processors, with the suppliers, and with other supply chain actors, and to really sit down and talk about how together as a team can improve the livelihood of every supply chain actors, not just the processor or the retailer, but the farmers, the transporters, every supply chain actors. And second one is the retailers should really give consideration about the food safety factors, because that can really damage the brand. So direct sourcing enables transparency, as I said, transparency of the supply chain, of the entire sourcing network. So for one example is the use of pesticides. Although it's very low in the cashew sector, how does the retailer knows that whether this particular box of nuts has been is coming from a farm that's using banned chemicals or banned pesticides? So only with a processor or a supplier to the retailer who uses direct sourcing and who has a complete traceability, end-to-end traceability, will be able to guarantee them, okay, that this is a safe product, because it's not the price anymore. You need to be sure that the products you're selling is safe and safe for the consumers to enjoy. What I like about the three of you, you have a proposition to the retailer. So it's nice that we also try to keep that movement, because it's nice to come with a proposition that then the other one is dictating what you have to do, so to speak. And especially if you have something to offer. I like the tasting part that Selma was mentioning already, and I think that is the
doubling, say, decommoditizing, then you don't even talk about, say, making it clear where the produce is coming from, how it is being produced, but you even can go one step further. Do you have differences? And I do know that everybody who has been in the sector for a long period, they know there are differences between the cashew, but so far it's not valued. That is very clear, and it's quite still bulky. There is the carbon, the footprint. Amalia, do you have something to add on this part? How could we say challenge the retail? Oui, je vais juste. How can we get them on board better on this? Non, pardon, je voulais juste revenir peut-être sur ce que disaient mes collègues. C'est vrai qu'on doit mettre en avant que nous travaillons avec les producteurs, donc on sait d'où vient la noix de cajou, mais aussi le fait de transformer au niveau local. On a un regard sur comment on produit, comment on transforme. Sur nous, là, au sein de l'usine, par exemple, on est en train de passer des certificats BRC, SMETA au niveau ressources humaines et tout ça. Donc, comme disait Eben, c'est la chaîne de valeur de la fourche, comme on dit, à la fourchette, quoi, du terrain à la bouche. Il faut qu'il y ait une logique vraiment, que si on est sur une logique biologique, aussi de logique, comment dire, d'augmentation des revenus des producteurs, il faut aussi qu'on comprenne qu'on est dans un pays, qu'on s'inscrit dans un pays avec une ressource locale et que cette ressource locale doit implémenter, quoi, doit participer à l'augmentation des revenus aussi du pays, en fait. Donc, c'est vrai que par la transformation au niveau de l'usine, on crée des emplois et on crée forcément une plus-value au niveau du territoire. Donc, nous, c'est vrai que là, par exemple, juste vendredi, on a reçu un trophée du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. On a reçu le trophée de bronze. Et bon, on était assez fiers et je pense que c'est justement une reconnaissance de la part du ministère qui voit bien que le produit, entre guillemets, ne s'échappe pas et voilà, ne participe pas forcément à créer des emplois ailleurs. Mais il y a bien une logique d'industrialisation, mais aussi de commercialisation qui se fait au niveau interne. Et donc, les retombées économiques se font au niveau du pays dans lequel nous, voilà, nous inscrivons cette chaîne de valeur. Congratulations with that with the prize that you got, and I think all four of you deserve your prize in your setting of making a serious difference as well in this sector. I think it's also seriously good to know, and I'm also very proud that most of you are also a member of SNI or are very like-minded to it. So because I think we need that platform to talk to the retail. Also a little bit, of course, everybody has to do that on his own, say, business perspective, but sometimes we also have to do that, say, as a sector perspective and see how we can challenge them in order to, well, although it's still a small part of the sector that is ready to make a next step, well, if they would like to have sustainable, traceable nuts, let's challenge them. We have something to offer, and let's see how we can increase it. Eben was mentioning as well, say, the risk within SNI, but that's more for the information for the audience. We are running currently an independent risk assessments in the cashew sector, so we can also share with our final clients what are the risks at specific issues, and based on that, we can also mitigate per processing unit. What are the risks how do I mitigate the risk in my procurement and in my processing unit? So I think stepwise we are making seriously progress. I would like to check with Sophia. Sophia, did we have already some questions from the audience? Because otherwise it's just a nice discussion between a number of professional and experienced processors. So let's see whether there are some other questions from the people. Sophia. Thank you, Herman. Thanks, panelists, for a very interesting discussion. There are a couple of questions, some of them being answered individually. There is another open question that I could probably pose here. It has got to do a little bit with the use of the traceability system in itself. How involved are farmer groups in these traceability systems? Do they actually own the data? Do you share the data with them? Can you talk us a little bit through what advantage the farmer groups have as being
part of an ICT system with direct sourcing? Thank you. Nice question. Who would like to move first? Yeah, Herman, je vais essayer de donner quelques informations. Il faut savoir que les informations que nous collectons auprès des producteurs sont une base de données qui est intemporelle. Donc, c'est-à-dire qu'un producteur qui est avec nous depuis 2012, en 2020, il peut avoir accès à toutes ces informations sur comment est-ce que sa production a évolué, sur le revenu qu'il a eu sur ces dizaines d'années. C'est des informations qu'il n'avait pas par le passé. Parce que lorsque nous avons démarré ce programme-là, nos interactions avec eux, pour avoir même une estimation de leur récolte sur les 3 dernières années, c'était un casse-tête. Ils arrivaient à vous donner une approximation, j'ai vendu 3 sacs et demi, 4 sacs et demi, c'était jamais sûr. Donc, il y a déjà cette information-là qui est disponible pour les producteurs individuels et qui est disponible également pour un groupe de producteurs ou une coopérative de producteurs. Donc, ces informations-là peuvent les aider à même avoir des prêts auprès d'institutions financières, peuvent les aider dans leur communication avec toutes les agences d'encadrement et de formation des producteurs. Donc, ces informations-là sont disponibles autant pour les producteurs que pour nous, et une part également peut être disponible pour certains de nos clients. Donc, au niveau de là, on a mis en place une plateforme qu'on appelle AdSource qui nous permet de collecter toutes ces informations-là et qui permet même au client final d'avoir des informations sur l'origine des amandes qui consomment en Europe ou aux États-Unis. Donc, cette plateforme-là, elle peut être accessible à différents niveaux pour un certain nombre de nos fournisseurs, et nos producteurs également ont accès à ces informations-là qui peuvent les aider, comme je l'ai dit tantôt, à avoir accès à du financement, à mieux orienter les formations qu'ils peuvent recevoir d'institutions de formation locales ou internationales. So you mean, in fact, what the retailers are always talking about, traceability, which in fact is only tracing down where it's coming from. But you use the same system both for improving your own procurement, so to how you can structure your procurement in your different groups as well. As well, you share the information with the farmers so they can also learn stepwise how they improve their business. Is that correct? Absolutely. And integrity of the data is perfect because over the year, they can really see how they progress, and they have this data available with them. So that's really making a difference to me. Would some of the others like to add, because you use different systems, it's software, but of course you can have different cars to reach the final destiny. Amalia, how does Anatransfer do? How do the farmers also make use? Are they involved in the software? Do they manage part of the software? Do they use part of the data? How does it go, Amalia? Can you enlighten us a bit? Translation always takes time. Oui, alors, au niveau des OP, c'est vrai que nous, on est transparent. À la fin de la campagne, on réunit l'ensemble. Déjà, on fait un bilan avec l'ensemble des OP avec qui on travaille pour être sûr qu'on soit sur les mêmes données, pour savoir un peu comment c'est passé, s'ils ont des choses à faire remonter. Donc, on est sur une analyse des données complémentaires et on essaye aussi de partager ça de façon aussi collective. Maintenant, au niveau des organisations, si ça se fait sur le terrain, la plupart du temps, les producteurs sont invités lors des bilans, et donc ils voient vraiment combien de noix ont été achetées, comment ça s'est passé, les coûts, alors le détail des coûts, vraiment un bilan financier et qualité de la campagne. Maintenant, moi, malheureusement, je ne peux pas aller sur le terrain parce que, on est dans une situation de sécurité. On est dans un pays où le terrorisme est très fort. Et en tant que citoyenne française, je n'ai pas le droit de sortir de la ville où j'habite. Mais l'agronome et le technicien Femme Force assistent à ces bilans, avec aussi les animateurs de Fermage Support. Et donc, il y a des retours qui sont faits auprès des producteurs, de savoir comment ça se passe, dans quel, on va dire, dans la chaîne de valeur, comment ils y participent, quoi.
sur eux, peut-être leurs quelques sacs qu'ils ont pu vendre. Voilà à quoi ça participe. Voilà un peu l'OP, comment les fonds qu'elle a dû débloquer pour permettre l'approvisionnement au sein de l'usine. Voilà, tout normalement, maintenant, on devient de plus en plus transparent auprès des producteurs. But for example, are you, because you have quite some organized structures with you, you have quite some seriously well-developed cooperatives already. Are you plowing back some of, say, the use of the software to them as well? So you have less work on your own plate. So you have, and so the cooperative in itself could manage data, could look how they can improve within the cooperative. Is that already taking place? Just an open question. J'espère que j'ai bien compris parce que c'était pas traduit. Mon anglais est trop mauvais. Et le traducteur. Ah pardon, j'ai le traducteur. Oui, bon, je pense que c'est un peu l'idée à long terme de pouvoir que le Farm Force soit utilisé par les producteurs eux-mêmes, qui comprennent en fait vraiment l'utilité. Bon, l'année dernière, l'utilisation a été moindre, donc cette année, c'est vrai que pour motiver, on va dire, les points d'achat, nous avons mis en place des bonus par pourcentage de sacs enregistrés. Maintenant, on a une OP qui nous livre quand même 3000 tonnes, qui est l'OP la plus grande avec laquelle nous travaillons, qui, elle, a son propre logiciel, ses propres bascules et ses propres smartphones. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment qu'ils s'approprient eux-mêmes, ils ont accès à leurs données, ils contrôlent leurs données. Voilà. Et d'ailleurs, ils souhaitent peut-être que nous n'ayons plus forcément accès à toutes les informations, ce que nous comprenons absolument. C'est un travail que nous devons mettre en place. Voilà, l'idée, bien sûr, voilà, ce serait que tous les producteurs, tous les OP puissent s'approprier. Donc là, on passe par les producteurs leaders techniques, on les appelle comme ça, les PLT. Et en fait, dans chaque OP, on a plusieurs PLT qui ont des smartphones et c'est eux qui vont sur le terrain, c'est eux qui s'approprient l'outil. Et voilà, donc c'est pas forcément des agents de Farm Force qui l'utilisent, c'est vraiment eux sur le terrain. Et petit à petit, je pense qu'ils arrivent à comprendre les bénéfices de cette utilisation. Maintenant, c'est vrai que l'accès au logiciel n'est pas évident pour eux encore. Donc, il y a tout un travail de formation qu'on doit leur apporter pour qu'ils arrivent à justement analyser par eux-mêmes les données qu'ils ont collectées. Thank you, Amalia. Selma, I realize it's your first season buying directly from Bourchon. So, but still, I'm challenging. What is your philosophy on say how to work with data, say also with the farmers themselves? Or maybe you're already doing it because most of the time you're so fast that I can't hardly keep track on you. So. No, we are using technology to capture data, but we haven't rolled out a software yet. We are currently actually doing an RFP process to actually select the software we'll be using. I think the issues are multiple. First of all, the number of users comes at a cost. Yeah. Right. So if you're dealing with, in our case, 4,726 farmers, you can't make all of them users. Because that comes at a high cost. The second thing is the ability of those farmers or their representative to actually use IT. So what we've done today, we have restricted the number of users to actually representative of farmers. We typically have the ratio of what we call an internal controller is 1 to 150. So we are training those circa 30 people into mastering both the software and the hardware that goes with it. And then we have also secured donor funding to actually train our farmer women
and actually farmer households in terms of using digitalized tools. So I'm hoping that, you know, within maybe a 3 to 5 year timeline, we will be able to say that our farmers are the people who are actually acknowledging the volume or the price we're entering, and have the technology for them to actually say, yes, this is the price we've received and this is the volume we've sold. But for now, it's limited to a number of users, which we have trained, and they are going to train others. You can only take one step at a time. You first have to walk before you can run. That is very clear. Mm-hmm. Absolutely. Eben, and people are not trained, so. Mm-hmm. No, I think, yeah, that is a very right, very rightly said so. I mean, most of the time people just expect that you put some software in a system and then it happens. And like Konata was saying as well, no, it's a huge mindset in your procurement. It's a huge mindset for farmers as well. They think they have a different perspective of cost sometimes because it's over the years, timing and funds. So that is clearly said. Eben, you have been having, like Olam as well, your own software. What do you do with the data that you collect with, and what of that is shared as well with farmers? Also for them to have an incentive to improve, because that is why you should share data as well. How can we make things better, either in quality or in quantity? I think it's a very important question, because data privacy and data integrity is a major discussion nowadays. So all of these traceability softwares and the procurement management software, farmer management software use personally identifiable information, PII. So although most of the farmers are not aware of their rights to their data, I think as a responsible company, we should allow them to have complete control over their data. So our management system is inbuilt software. So there is no limit on the number of users we can enroll, or the countries where it can be deployed. So infinite numbers of users can be deployed. Any number of countries it can be deployed. So when it comes to data integrity, we stick on to the basic data that's absolutely necessary. So we don't go behind all the data that we can get. For example, we collect data about their household members. So that's further the sustainability metrics, and whether their children are going to school, whether they'll be educated or they're working on the farms. So, but we limit that with over there. We don't go beyond that. So I think we should have a clear balance of data and the usage of data. And the next one is the data security and data integrity. So you need to be careful on who has access to these kind of data, because obviously data is valuable, data is money. So and these are very important data. These data contain personally identifiable information. So I think you need to have a very strict control on who can access these data within the company. And also we give this access of all the data of what we collect pertaining to farmers, to the farmers itself, so they're able to see it in any digital platform. So it need not be our own hardware. They can view it from their laptop or from their mobile phone, anything. Even a basic basic mobile phone, they'll be able to access all the data that we have collected from them. So there's no hidden data or anything like that. Thank you all. There's a lot of things going on. Is the right, who has the right, and how do you also translate, say, the knowledge to farmers, etc., etc. Sonia, is there any other question that people would like to be raised to this panel of experts? I was wondering whether we could open it up for audience to ask questions directly. Just checking with ACA if that's an option, please. Can we open up the floor for questions directly from the audience? Sophia, yes, people can ask questions directly. So all they have to do is just use the raise your hand feature to indicate you want to ask a question, and then you'll be allowed to ask a question. Okay, thank you. Given we have 20 minutes left, I would possibly open the floor now. If there's any audience member who would like to ask a question directly, please raise your hand so that you can ask your question.
Thank you. And no worries, I have a couple still. So, but we would like to have as well some questions from the audience. That would be nice. If no one's hand is up, I just have one question that is on the chat. Or is anyone's hand up and I can't see it? There is a hand up, so I'm just going to allow the person. Because there is a question. There's a hand up. Please. Yeah, my hand is up. Yes, please, you may go ahead and ask your question. Thank you very much. My name is David Aroke from Nigeria. My company name is Trash Global Vision Limited. Can you hear me, please? Yes, loud and clear. Great. So I put this earlier in the chat room, so I'll just read it out now. I said, while I understand a buyer or processor can influence quality and fairness of trade better with direct sourcing, it's a value chain for a reason, and the chain offers employment to thousands of individuals engaged in it at various levels, including brokers. With direct sourcing, many of these jobs will be lost. Why can't we find another way to improve traceability, fair trade, and quality with a reasonable length of the chain? For instance, Fresh Global Vision Limited and ICT partners, CodeBeats, are trying to do something. We can share summary of the idea later if permitted. Thank you. I think that's a nice question to the core of why people are doing it. So I'm very curious on the responses. Who would like to move first? I'd like to, because I saw the question earlier and I wanted to react to it. Thanks very much for that question, David. And I think it's a very good one. I agree with you that cutting the middleman is actually cutting jobs, but that's not what we're doing. We're actually retraining them. Because these are people who have a good understanding of the field. They have a good understanding of the farmers. So we're retraining them, getting them to be employees, and actually training them whether on digitalization, whether on what it means to improve quality. And these are our own agents, in fact, to actually go and source directly, but not from a model that it's actually changing hands 4 times before it gets to the factory. So it's not about competing with the middleman. It's not about removing the jobs from the middleman. It's about retraining the middleman to actually understand the values and the vision we have and embrace it. Thanks, Selma. Any other of the panelists who would like to respond? Is Konate here as well? It would be interesting also to hear because they have quite some experience with those settings as well. Yeah, so Emma, here I can say 2 things. This crop is really increasing in West Africa, so there is a lot of space for all the players first. And secondly, there is also new job created in this entire industry. We have a lot of new skills with those factories coming up. We need people also in procurement. We need people in our processing unit. So at the end of the day, I'm looking at the global impact of it. I think the farmer base is the same. So as he said, I'm not sure whether thousands of jobs will be axed, because the farmer base, I mean, whether they are buying or we are buying, buying from the same set of farmers, the farmer base, cooperative unions, the aggregators. So, but again, when we talk about, again, transparency and traceability, you need, again, if a trader is coming in, the trader should be able to share all those transparency and traceability details with the processor or the buyer. So I'm not sure if they will be able to do that. I mean, just saying that this is from Ghana and from this region, it's not enough anymore. You need to specify from which farmer group or from which particular area and what the farmer is using on his farm. And what about the environmental factors? What about other sustainability metrics? So all those answers need to be answered. And I'm not sure if any large trader will be able to share that kind of data with their buyers. Thank you, Eben.
There are 3 new messages I see. Did somebody, Sophia, did you look at them and... Yes, I think these have been answered right now. So we first tackled them in the Q&A and now the direct question from Trish. So you're free to ask your own questions, Herman. I'm always looking at it from 2 sides, and if people don't have a lot of questions, I always take the credits. And in this case, it's not my credits, but the credits of the panelists who did a good job to explain it all. So that's I would take it from that setting. Yeah, I would like to. Because I heard a lot, and of course, quite of it was already familiar to me, but I'm always impressed about a lot of work people do, the commitment that is taking place, and I also realize that it's nothing to seriously make that transition in such a supply chain. I sometimes talk as well to other actors, and they are considering it. They are more observing about what people and companies like you are doing at this moment. If you could, what would be your advice? If I am a processor, I'm still doing it old school. Don't get me negative on an old school. I have a perfect plant. I know how to process my stuff. I have a nice clientele abroad. But I still buy from, say, a couple of traders who are very loyal to me, so I don't have any problem. Every year they supply me, but I'm also curious on how you were doing it. What would you advise me to do, and how much time do I need in order to work on it, and what are the do and don'ts? Can you get me some advice if I would like to move into that direction? Selma, can you what should I do, and what should I definitely not do? I am the one who needs the advice. I think my peers here are more advanced than me. You were laughing, so that's the reason why I chose you. I was thinking I'm the one who needs the advice, so I think I should leave the floor being the I would say the latest comer here. Okay, I will get back to you then. Konate, what would be your advice? If I have my factory as in a beautiful place in Africa, I've done everything on the processing. I even have BRC. I'm one of the few ones, so all that is settled. So I have to move now, and procurement. But what should I do, and what should I definitely not do? Well, Emma, that will depend on a lot. It depend on, like, if you are a company who was operating already in the trading, or you're a new processor, what type of country. But I will give something really generic here. So you entering in a direct sourcing model come at a cost, for sure, to start with. So if you are starting your business, you really need some stability. You need to master all the aspects of the business. You really have to be careful and choose your battle. You should not fight all the battle at the same time, because that's really something really crucial. So if you feel that you're more or less stable on different aspects of your business, you can really invest your time, invest your people, and be patient for at least 2 to 3 years to make sure that you're really stabilizing this. But at the short term, medium term, let's say after 3 years, you will realize that this is much more sustainable. This is giving you better quality, and this is giving you a reliable source of raw nut. So first of all, you have to focus on having the right mindset. Be ready within your organization, be ready with your team members. Make sure that everybody is aligned that this is going to be the new way of buying. We are not going to step back. We are going to fight till we are able to stabilize it. Secondly, you have to really understand the mindset of the farmers, because they can be different. They can have different logic. They have their own way of working. They are used to different way of dealing with the whole network. So we really have to see how we go ahead and align our understanding of what we are doing with what different farmers are having in mind. So a one-to-one discussion with them to understand very well their need and try to show them this new approach. You should really take your time and make sure that farmers are in line and they really understand what you're trying to do, because
risk is really high in this kind of model where you are really different approach. So change of mindset internally, having the right people, being ready to maybe struggle for 1 or 2 years, but I think after 3 years, those kind of model are really stable and can be quite successful. Some of the challenges remain in the value chain, like the use of technology for payment to the farmers, like also the improvement of the yield in the plantation, and all those can really help to make sustainable sourcing much more interesting for all the players. Those questions are really critical nowadays because that comes with the huge investment, and you have to really see how the entire environment can change. In some countries, the policy also have to adapt it so that farmer buying can be really easy, and even the government should support the processor and encourage them to go in that direction. I'm sure that will put all of us and the new players also in a very comfortable zone to start with. But it remains a good model for us, and so far we are really proud of what we are doing with our 30,000 of farmers. Thank you very much for your advice, Konate. I'm very lucky to have such an expert team in front of me. Eben, what would you advise me? I'm not sure about, so let's say you have a processing factory in Vietnam or India. So No, I'm talking Africa, about from West Africa. In West Africa, I have one. Okay, I'm not sure because I don't have much experience in processing in West Africa, but I will give you my perspective from a Vietnamese or an Indian processor. So if you have a very trusted trader with you, I think you will have to stick on with them for a few more years, because if you're looking at the large volumes, let's say about 10,000 tons, it's not easy to buy it from year one. So it will take at least like 2 or 3 years before you are able to gather those farmer groups and build your trust, reputation with them. And then only then you are able to scale up your volumes. So one of the things I would, again, there are cultural differences, the language. So I would definitely advise you to tie up with some local partners to get them on board, and then go for direct sourcing, because from India, Vietnam, or any other processing countries, the culture, the language, the ways of doing business, everything is different. So unless you have a very nice feel of how things are done in Africa, I think you should really look out for a local partner who can guide you through your direct sourcing. So this is from a perspective of an Indian or a Vietnamese processing factory. Thank you, Eben. I started with the ladies, and I will finalize with the ladies as well. Is Amalia still there? Or did we lose her? I could not see her. Oui, je suis là. What would be your advice? Je suis là. We still have 7 more minutes, so we have to do it short. Otherwise, probably we are kicked out of Zoom. So, what would be your advice to me? Bon, je vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais c'est vrai que c'est surtout, je pense, voilà, tenir compte de comment ça peut se faire sur le terrain dans lequel on s'inscrit, mais surtout construire avec les producteurs et les organisations de producteurs. C'est eux les gérants, c'est eux qui sont en contact avec les producteurs. C'est eux, il faut vraiment construire avec eux, il faut prendre le temps. Je pense que c'est vraiment un travail assez important, c'est assez colossal. Bon, moi, j'ai eu la chance d'arriver que tout soit déjà fait, mais j'ai bien compris par mes collègues, mon collègue agronome qui est constamment sur le terrain, c'est un travail sans relâche. En fait, il faut toujours montrer qu'on est là, il faut toujours prendre en compte ce qu'ils ont ce qu'ils ont à dire, mais voilà, il faut construire avec eux. En fait, je pense que vraiment, il faut être sur une dynamique collective. Et après, bon, bien sûr, il faut peut-être leur montrer les avantages qu'il y a à travailler
avec une structure comme la vôtre, si vous créez une société, quels avantages vous pourrez leur apporter, quels services vous pouvez leur apporter, ou est-ce que vous êtes capable de leur donner des prêts avant la campagne? Est-ce que vous êtes capable de donner sinon des avances au moment des bons de commande, ce que nous on fait par exemple à Natrans. C'est des petites choses comme ça, mais bon, souvent c'est vrai que les producteurs, la guerre c'est un peu l'argent, donc il faut vite, je pense, assez vite les rassurer en termes de coûts, en termes de ce qu'ils peuvent gagner à travailler avec nous, plus que entre guillemets avec un commerçant, voilà. Thank you, Amalia. Selma, did you write down all the advices, or did it was something that was interesting for you, or what happened? Do you have something to add? Yeah, I think it's about knowing where you are and actually being able to go yourself. Right now, I'm in the bush. I was with our farmers yesterday, and tomorrow we're going to inaugurate the wells. We've managed to raise money from ACA actually to drill for them. So it's about really getting involved from the highest level up with the farmers. And also, I agree with Eben to a certain extent that obviously it takes a few years to get there. But I think if you have the right partnerships, you can do it as quickly as we've done it, because we've just bought 7,000 tons Farmgate. So I think it's really, really linked to how you understand the market you're in, like the cultural and local market you're in, and your ability to go yourself to do it. Thank you very much. Thank you very much. I'm looking at the time as well. Next to facilitating, you also have to be the timekeeper a bit. And I realize we're running out. I've perceived as a very interesting exchange of experiences. I seriously appreciate the openness of sharing it. I realize we're always operating in a competitive world, but there is also some pre-competitiveness about how you can change your sector. So I seriously appreciate the openness that you all had. I think if the participants have more questions about, say, direct sourcing or whatever, they can always reach out to SNI or to one of the panelists, I assume, and we can always help you further if you have any questions about that. So thanks again, also the audience for listening to us, and stay safe, and let's hope that we have a good cashew season next year. Thank you very much, and bye-bye. Thank you, Herman. Bye. Thank you very much to you, Herman, and to all our Thank you, Herman. It's been a fruitful session. You ended the side events for us, and we are grateful for it. All participants have joined us throughout the side events that we've had, from living income and tree crops, market information systems, cashew apple processing, leadership training for women in cashew, MTP alumni call, and now to direct sourcing and the importance of ICT. Thank you very much for joining the African Cashew Alliance on this journey. September has been our month which we reserved for cashew, and thank you all for joining, to participants, to panelists, to sponsors. We are very much grateful. We will leave the platform again for the next 30 minutes for networking. Please connect, network, tell us your name, leave your contact, and somebody might just link up with you. Thank you very much for joining us, and we'll be coming your way with more learning platforms. Bye-bye.